Next one JDP connection பார்க்கலாம். ஸோ JDP ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் JDP அப்படின்னா, ஸோ JDP வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட்டாபேஸ் கனெக்டிவிட்டி பண்ணுறது, சரிங்களா? ஸோ ஜாவா டேட்டாபேஸ் connectivity, it is the abbreviation for the JDBC. So JDBC is a Java API connect and execute the queries with the database. Okay. So API connect பண்ணி ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி queries போடுவோம் டேட்டாபேஸில். ஸோ அதான் வந்து ஜேடிபிசின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஜேடிபிசி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எஸ்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஸ்ட்ரக்சர் query லாங்குவேஜ். ஸோ அது மாதிரி டேட்டாபேஸ் வந்து பேக்எண்டில் வந்து கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஏபிஐ கனெக்ட் பண்ணிடுவோம், சரியா? ஏபிஐ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதன் மூலயமா வந்து கொரிஸ் போட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஸோ அதன் மூலயமா உங்களுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கொரிஸ் போட்டுக்கலாம். இட் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் த ஜாவா எஸ்சி. ஸோ எஸ்சினா ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த JDBC API uses JDBC drives to connect with the database. Okay. So JDBC use API JDBC and API uses JDBC drives. Okay, drives னு சொல்றாங்க. And drives to connect with the database. Okay, JDBC drive to connect with the database. There are the 4 type of JDBC drives available in the database connections. So first is the JDBC ODBC bridge drive. Next one is the native drive. Third one is the network protocol drive, and the fourth one is the thin drive. Okay, there are the 4 type of the JDBC drives. So we have discussed about the 4 drives. So the next step is we have a use for JPTV API to access the tabular data stored in any relationship database. By the help of the JDBC API, we can save, update, delete, and fetch the data from the database. Okay, we can modify some updates and deletion and fetch the database, and we can save the database. So by help to the JDBC API. Okay, so that ways we can use for the tabular data stored in the relationship database. So it's like it is the like open database connectivity. So it is a similarity ODBC, so provided by the Microsoft. Okay, so ODBC provide the Microsoft data connectivity. Okay, so image you have a C for the images. So JDBC API. So next Java application you can creating the programming. So JDBC drives, so correctly connect to the databases. Okay, so Java application we can connect for the 2 types. So JDBC API and JDBC drives. Okay, so 2 type of connections will be stored on the databases. Okay, so we can see for the this type of API and the JDP tablet store. Next is, so we can use for the interface method is creating a drivers. Okay, so drive interface, connection interface, statement interface, loopback statement interface. So call able statement interface. So result set interface, result set metadata interface. So database metadata interface. So raw set interface. Okay, they are the we have a using for the so some interfaces for the connection drives. Okay, so we have using this interfaces in connectivity of the database. Yeah, list of the popular classes.
So we can use it for driver interfaces. So driver interfaces, connection interfaces, statement interfaces, prepare statement interfaces. So callable statement interfaces, result set interfaces, result set metadata interface, so database metadata interface, so raw set interface. So this type of we can using for the connectivity. The rest of popular classes for JDBC API or settlement flow. We can using the popular JDBC app API. Okay, so drive manager classes, blob classes, so club classes, so types classes.